ഒരു ചെറിയ അനക്ഡോട്ട് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം. രവേട്ടിനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് 2.5 ആഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ 2.5 ആഴ്ച ഒരു 2.5 ആഴ്ചയായിരുന്നു. ഞാനും ബാബുച്ചേട്ടനും ആദ്യം കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടിലാണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ സിനിമാക്കാരനായിട്ടല്ല, നടന്നു വരുന്ന റാം റോഡ് സ്ട്രേറ്റ് ആർമി ഓഫീസറായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ്, are you a storyteller or an army officer fundamentally related? Yes. Question was whether I am an army officer or a storyteller. I told my son, someone typical that when you grow up in life and start shining in life, there are a lot of people who wants to unnecessarily poke their nose into you. Somebody asked me, you are a retired major. How are you saying that you are Major Ravi? I said, man, this is not bought from the market. I earned it. So when I earned it, I can take it up to the grave. So I would like to remain an army officer. Over and above, it holds a big responsibility. Because when you carry that rank with you, you can't do anything unlawful. Because people will say, sir, being an army officer, how did you do this? I can't break the traffic rules, violations. That sub-inspector can come and ask you, sir, up. So, you're always conscious, and carrying the rank is a big responsibility. And I would like to take that responsibility always. Anything else? Yeah, thank you, Ravida. And the next question is, നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഹൈ അച്ചീവർ സൂപ്പർ അച്ചീവർ ആയിട്ടുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കമ്മിങ് അപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കുട്ടികൾ. പക്ഷേ വൺ തിങ് ഐ ഫൗണ്ട് അബൌട്ട് യു ഇസ് യു ആർ വെരി ഈസി ആക്സസിബിൾ. യു ആർ നോട്ട് എ സെലിബ്രിറ്റി. പരിചയപ്പെട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ എങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ലാളിത്യവും ഈ walking with the commoners and dining with the kings എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, how do you do that? How can these kids make sure that they grow up to be humble but yet high achieving individuals like somebody like you? What is your advice to them? See, if I am born in a big family, it is not my credit. It is by the grace of God I was born to my father, that is Sri P. Kuttishankara Nair, and my mother Satyabhamamma. It was not my qualification. I mean, in fact, it was not my hard work or something like that. I was born to them. By the grace of God, I was born there. So when I am born there, yes, I am proud of my parents. And what I have gone through my life, I don't hesitate to publish to the public. I don't want to say that I was born with a golden spoon. Straight away I went into the academy after my graduation and all this thing. No, I'm a failure in life. I failed, again failed. So many times I failed. But then, within 2 years, I realized this is not my life. I'm not this. So then it took 3 years for me to recover all the failures and convert into success, that too unbelievable successes. Where I could even get a gallantry medal from the President of India. Gallantry medal. Not a volleyball match or football match. This match was playing with life. I'm still surviving. Again I say, by the grace of God. But because that bullet, which has gone from my left and right, that could have come to my center also. That is what I said. By the grace of God, I'm still surviving. Might be my training and all this thing might have helped me out. But whatever it is, I give the credit to the power which made me. So I remain like this. And the youth who are coming up in life, I can tell you one thing, kids, you got to take a risk in life. Until you take the risk in life, you don't know whether you can do it or not. So always, with guts, take risk and jump into that. Definitely you will succeed. That is what is my Bible for this. If anyone has a question, if anybody wants to ask a question, anybody? You have to stand up, otherwise I can't see, sorry. There.
film that you directed? My film. Film, yeah. See, my first film was supposed to direct that film. When he started, that producer gave me 10 lakh rupees to make that film. So it was my responsibility to finish that film in 10 days and that 10 lakhs. That was, I started with Mohanlal's son, Pranav Mohanlal's first film. So that guy started directing, and the first day I realized, I don't think he is going to finish this film in 10 days. Because he took only 4 shots in the whole day. So I took over the next day. Next day I shot 57 shots and it continued and I finished the film. So it was not by choice but by chance I began. That film got 2 state awards. Pranav got the best child artist. And then I selected a boy as his younger brother. He came to see the shooting and I was looking for this boy. My production guys have selected a lot of boys, but I was not happy about it. But then, tomorrow that boy is required for that shoot, and that the previous day when I was shooting in the evening, nearby schools, after the school hours, the kids came to see the film shooting. There stands my character in the crowd. A broken slate, and he's standing and looking at me. He's only 1.5 feet height or something like that. Then I told my production guy, mark that guy, he should not escape from this crowd. So they went and caught him. And then next day I made him to act. He also got a special jury mention for the child artist in that film. That was actually my first film. But then I never wanted to become a director. It's a very tedious job. So I said, why should I? Everybody thinks, when you look at the mirror, everyone has got this problem. It is not my problem. Everybody has got this problem. When you are alone and you are in front of the mirror, you think that you are Mammootty, you are Mohanlal, you are Amitabh Bachchan, you are Shah Rukh Khan. The other side, Aishwarya Rai, Kajol, and everybody is there in the bathroom and your own privacy place. I also started thinking that. I used to think that I am looking handsome, like Mammootty. Why couldn't I act? Then I started acting in Priyadarshan, who is my guru and my friend. He gives me only some role, okay, so that this guy will not leave this location. He can use me. And that used, and even in Rakali Pat, there was a film called Rakali Pat. 35 girls and only 1 male member, that was me. That was that film. That was a wonderful experience. I being the hero of that film, I am getting 35 heroines. Even Mammootty or Mohanlal never got that opportunity. But after that also, I never got any opportunity to act in any film. Then I realized, no, this is not. Then let me start a direction. I chose a subject which I have seen. I have seen that Kirti Chakra, what you have seen, on 3rd of August 2006. I have seen this film in 1990, July 16th. Because that was the time I killed that 7 militants, and I have gone through that complete, I have seen that complete agony of that old lady who narrated me the story of her daughters getting raped the previous night in front of her. So then I started imagining how it could be a mother seeing her own daughters getting raped at a gunpoint. Then I added my creativity into that. I made that old lady to cook food for my scenario. So that gave you people, when you people watched, you couldn't take it up. Because the people who are raping and the mother is cooking the food for them. Just imagine that kind of a scenario. So these kind of creativity was added into that, and that became a super duper hit. Now, when I narrated the story, Mohanlal, the first instant, he accepted the story, he said that do it. But then there are a lot of people in Malayalam industry
they discouraged him not to do this film, saying that ek Fauji means ek army man. What is he going to do in direction? Everybody in you, there is an artist in you. Remember that. നമ്മൾ അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞിട്ടോ ഒരു മൂളിപ്പാട്ട് നമ്മൾ പാടാതിരിക്കില്ല. We are not singers. But then sometimes you start thinking, imagination, your love affair, your romance, everything is going through your mind. But we don't exploit it. I exploited it. That's how I became a film director with my first film, Kirti Chakra. That was my experience. And what I have seen, yes, of course, I killed that 7 people. Of course, that 7th man's incident also happened in my life. I would have got killed in that. But then that happened. So that all were new things for you in the film, an army film. That is why that film was like fresh. And even artists were not predictable. All new. Only Mohanlal was the Jiva again. That was his second film. Then I took all the newcomers, all new artists, a lot of army people. That is why it was looking so realistic. Got so many awards, laurels, box office, 185 days it ran. So that is what is my first actual film, commercial. I hope I answered your question. Major Ravi sir. മേജറായിട്ട് വന്ന് വെറും മൈനറായി ഫിലിം ഫീൽഡിൽ വെറും മൈനറായിരുന്നു താങ്കളെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ കീർത്തി ചക്ര എന്ന ഫിലിം നിർമ്മിച്ച് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ആ ഫിലിം ഫീൽഡ് കീഴടക്കി മേജറായി അവിടെ അത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നാണ് നേരത്തെ ഉള്ള ആൻസറിൽ എനിക്കും മനസ്സിലായി. എന്നാലും ഒരു ചെറുകഥ പോലും താങ്കളുടെ രീതിയിൽ എനിക്ക് പേരൊന്ന് പറയൂ. ജഗൻ. ഞാന് ഏകദേശം 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു കലയിൽ താങ്കൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചതായിരുന്നു ഇത് ചോദിക്കണമെന്ന്. അത് എങ്ങനെ പറ്റി? ഞാൻ താങ്കളുടേതായിട്ട് ഒരു ചെറുകഥ പോലും ഒരു ലേഖനം പോലും വായിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. Again, let me tell you now, let me answer your question. A success doesn't come overnight. Success comes after long hard work. That long hard work was, I left army in 1998, April 14th. Adu kazhinjittu, I didn't know what I'm supposed to do in the cinema field. I was helping people, Maniratnam, Priyadarshan, Sandosh, Rajkumar Sandoshi, so many people I was helping. And at one point, I got insulted very badly during a shooting. For no rhyme and reason, it was not my fault. Somebody else did a mistake and I took the ownership of that mistake. And I didn't tell anybody that he did it. He is senior to me. He didn't own it up. So I kept quiet. Then silently I went up to him after taking all this insult and I told him, now onwards, I will show you what is a newcomer director can do it. And I walked off from that set after 2 years. By the time Kirti Chakra was made, because the story was written for the last 6 years. I used to sit and write at midnight. I used to get up and sit and write in my dining hall. Suddenly my wife will feel that, oh, this guy is not there. That time the new mobile phones have come into the market. She thought I'm having some affair with somebody.
might be talking. So she comes out and suddenly she sees I'm sitting and crying and writing. So many occasions she saw me midnight, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, crying and writing. And a lot of papers were lying down. That was the sequences of that film where you people cried. When I wrote, I used to cry. And I knew that I'll make the public to cry in that situation. So, it was a culmination of a hard work of 6 years, which you haven't seen. And during the shooting, I suffered a lot. Because there was nobody to support me. After the shoot, when my editing and everything started, Malayalam film industry started propagating that this Kid Chakra is going to be a documentary film. This guy doesn't know what to shoot, how to shoot. So all the news used to come to my ears. So it is all discouraging for a man to, just fall down. But after they did, when I come back to my home, I'll stop my car somewhere, I'll cry. My eyes to be red, I'll wash my face, then I'll go home. Wife used to ask, why your eyes are red? I was like, editing table. All the excuses. I never showed my pain to anybody. My happiness, I would like to share with you. But my sorrows and these kind of hardships, I won't tell my wife, I won't tell my son. It's all for me. I got to fight it out. Nobody can support me when I'm in a ditch. I got to climb up from there. So this is how I believe in life, how to come up. Then on August 3rd, August 1st, the film first preview was done in Chennai. Priyadarshini's wife, 30th July, preview was done. Priyadarshini's wife, Mohanlal's family and complete Madras crowd was there. They all were saying gaga about the film. But now I want to listen it from Mohanlal and Priyadarshini. Finally, Lizzie came out from the theatre and hugged me and said, Major, how did you do this? I said, I don't know, Lizzie. You liked it? Immediately she called up Priyadarshini to Bombay. Like, tomorrow you should come to Chennai and watch your residence film. That night, evening 5 o'clock, I put him into the theatre. Till 7 o'clock he watched the film. Then I was driving him home. En route, he just touched me like this. I am driving the car, touched me and looked at me and said, he's literally crying. He said, so I also started crying. Of course, we had a lot of differences and all. I asked him one thing. Assistant director. So he said, anything in the channel. So, ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ സക്സസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പിറകിൽ നമ്മളെപ്പോഴുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്ന പെയിൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ആ പെയിനിൽ ഞാൻ വീണിട്ടില്ല. I said, I'll show you what I am. I'll cry myself. I'll not cry in front of you. But ആ ക്രൈയുടെ പിറകിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ണുടയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ വാശി എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. That is why on 3rd of August, when the first show was over, one guy was born in Kerala, that was Major Ravi. Adarikku Major Ravi aarkku ariyilla. Thangalkku polu ariyillayirunnu. Because it is a destiny and my time. Alla njan idonnu parayilla. Hard work was there. But then that hard work, you people haven't seen. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കുട്ടികളോട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പിള്ളേരോടൊക്കെ പറയും, മക്കളെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ആരും കാണില്ല. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് കീപ് എ ടാർഗറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. എയിം അറ്റ് ഇറ്റ്. ആ ടാർഗറ്റ് അവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് തിങ്കളാഴ്ച നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ശനിയാഴ്ച രജനീകാന്ത് പടം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഡീവിയേറ്റ് ആവരുത്. ഞായറാഴ്ച മോഹൻലാലിൻ്റെ പടം കാണണം, ഡീവിയേറ്റ് ആവരുത്. നിങ്ങൾ ആ എക്സാം കഴിഞ്ഞാലും ഈ പടങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. So wait and always respect the time. Give the priority to the time and hit the target. You will achieve it. Difficult elements in there. It was completely autobiographical. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള
ശ്രീകുട്ടീനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന മോഹൻലാലുണ്ട്. ശ്രീകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ, അത് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ, താൻ മാത്രം എന്തിനാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ്. മൂപ്പര് ഈ ഇലയിൽ ചോറും ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പപ്പടം ഫോർക്കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചെന്നൊരു സീനൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടായി. എൻ്റെ ഫാദർ-in-law was from the Air Force. He's no more now. So he had this problem. Because his problem is that even if I die in the operations, his daughter will be a widow. So that is what is his concern. Every father will have a daughters. But then I was a different person. Even my father or mother crying when I go for the operations, I never saw them. My mother used to look into my eyes. Once it happened in Delhi, മോനോടേക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ചു ഈ സാധനമൊക്കെ എടുത്തിട്ട്. അമ്മ പഞ്ചാബിലൊരു ഓപ്പറേഷനിൽ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ തോക്കെല്ലാം എടുക്കുന്ന കബേർഡിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അന്ന് പോയിട്ട് എപ്പോഴാണ് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അമ്മ എന്നിട്ട്. ഇത് പറഞ്ഞില്ല, വരൂല്ല എന്നുള്ള അറിയില്ല, കാരണം അമ്മയാണ് ഹേർട്ടാവും. ബട്ട് ദെൻ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആ പടത്തിനകത്ത് കണ്ടത് മുഴുവൻ മാക്സിമം. എന്നിട്ട് ഈ അമ്മായിയച്ഛനുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടക്കായി. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അനിതയോട് ചോദിച്ചത്, അങ്ങേരുടെ മകൻ നീ വിങ്ങമണ്ണ നായരുടെ മകളായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നോ അതോ ക്യാപ്റ്റൻ രവിയുടെ ഭാര്യയായിട്ട് നീ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നു? അവിടെ എൻ്റെ കൂടെ വന്നപ്പോൾ 35 വർഷമായി കൂടെ ഉണ്ട്. ഹലോ, യെസ്. അല്ലേ? പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 9 വർഷം കൊണ്ട് വളരെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എത്ര ഡിഗ്നിഫൈഡാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 7 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫൻസിൽ ചേരാനായിട്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും എന്തുകൊണ്ടോ സംഭവിച്ചില്ല. ഐ വാസ് സോ പാഷനേറ്റ്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, താങ്കൾ മിലിറ്ററിയിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രമാത്രം ഡിഗ്നിറ്റി കിട്ടണം മിലിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് സർവീസസിന് എത്രമാത്രം ഡിഗ്നിറ്റി കിട്ടണം, അത് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ താങ്കൾ അത് സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു രോഷം മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും സേവിച്ചത്? സല്യൂട്ട് യു സർ ഫ്രം ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. That is for the first question. The second thing is the way you served through army. The other opportunity is 2024 election period. That is another way of serving the country. Do you have any plans to come into this area and then serve the country that way as well? As an army man, sometimes you feel you are insulted. See, in 1996, I was serving as a military intelligence officer in Kargil. Please sit down, please. So I was serving as a major. I was a OC IFSU. That is, my job was transporter intelligence acquisition. Kargil. അപ്പോൾ കാർഗിലിൻ്റെ മൗണ്ടനിൽ കൂടെ നമ്മൾ രാത്രിയിൽ സോഴ്സസിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് we climb up these mountains and see the loopholes and push this guy into Pakistan. Okay? And he will come back after 2 or 3 or 4 days. മേജർ രവി, ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. അത് ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പൈസ വസൂൽ. അല്ല, ഇത് ഇവിടെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതുമാതിരി ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഓരോ കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് മറന്നു കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എൻ്റെ മേജർ രവി എന്നെ ഒരു 60 കൊല്ലം മുമ്പേ കൊണ്ടുപോയി. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതുമാതിരിയായിരുന്നു, പക്ഷെ അവർക്ക് മറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നെ ഓർമ്മിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി. അല്ല, ഇതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് NSS
കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കുറച്ച് വിഷമത്തിലായിരുന്നു. അതെല്ലാം കയറി വരികയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ മെമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി നിന്നിട്ട് NSSനെ നല്ലൊരു നിലയിൽ കൊണ്ടുവരണം. അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എപ്പോഴും. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സംഘടനയുടെയും സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മെമ്പേഴ്സാണ്. ഈ കൊല്ലം നമുക്ക് ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മെമ്പേഴ്സിനെല്ലാം നമുക്ക് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണം. അതിന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ സുകുമാരൻ്റെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം. നാളത്തെ പൗരന്മാരാണ് പഠിക്കുന്നതൊക്കെ, അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. നന്ദി പ്രകടനമാണ്. നമ്മുടെ ഈ സയൻസ് സന്ധിയിൽ NSSUKയുടെ 10ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയെത്തിയ മേജർ രവിക്ക് ഞാൻ NSSUKയുടെ പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും. അവർക്കും NSSUKയുടെ പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം സക്സസ്ഫുൾ ആക്കിയത്. അവർക്കും NSSUK നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത അവർക്കും NSSUKയുടെ പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. നമുക്ക് വേണ്ടി ആങ്കർ ചെയ്ത് ഹിന്ദു നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. Taking our video and sharing photo. Thank you very much. ഈ നാടകം തയ്യാറാക്കിയ മനോജ് ശിവയ്ക്ക് NSSUK നന്ദി പറയുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ നാടകം കാണാം.